తెలంగాణ గురుకుల పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ 3 లక్షల మంది అభ్యర్థులకు పైగా ఫాలోవర్స్ నమ్మకాన్ని ప్రశంసలు అందుకుంటూ నాణ్యమైన విద్యను మరియు పుస్తకాలను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ S&S పబ్లికేషన్స్. గురుకుల జనరల్ స్టడీస్ తెలుగు మీడియం 4 books ప్యాకేజ్, గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ పెడగాజీ 2 books ప్యాకేజీతో పాటు ర్యాపిడ్ బిట్ బ్యాంక్ ఉచితం. గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ పెడగాజీ 2 books ప్యాకేజ్. గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ పెడగాజీ 3 books ప్యాకేజ్. గురుకుల బయాలజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ పెడగాజీ 2 books ప్యాకేజ్. గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ పెడగాజీ 3 books ప్యాకేజ్. ఈ పుస్తకాలను మీ సొంతం చేసుకోవడానికి అన్ని ప్రముఖ బుక్ షాపుల్లో మరియు www.sonlinebooks.com వెబ్సైట్ లో లభించును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నంబర్స్ 8070557777 and 9032064822. Curriculum of biological science, construction and principles and etc. This is also very most important unit of our pedagogy. Why? Because in this unit only we have to discuss about national policy on education from the beginning 1968 to and 86, and also recently one national policy on education 2020 also released by our had been launched by our central government. That's why this is most important. Definitely we have to expect we could expect one question at least from that national policy on education 2020, not only in Gurukul but also all kinds of competitive exams. So in GS also that is most important because that is current issue. National policy on education 2020 had been launched by our central government. So that's why we have to study, we have to focus more this unit, because this, of course every unit is important, but some current developments also completed done in this unit. That's why we have to study more and more. So first of all, let's start our unit. What is meaning of curriculum? See, what is meaning of curriculum? As usual, as you know, the English word curriculum derived from the Latin word carere, which means to run or to race, to reach goals. So different meanings are there. So what is meaning of curriculum? Is it related to our classroom or out of classroom, or then what kind of experiences related to curriculum? Curriculum means, see, the English word curriculum, is there any difference between syllabus and curriculum? Yes. So curriculum is a broad thing, we will discuss. Curriculum is nothing but the English word curriculum derived from, see, we will take another color. The English word curriculum derived from a Latin word carere. Carere means course to run or to run. Carere, which means to run, or course to run, which means to run or course to run. So this is Latin word. So in this unit we have to study about different definitions. Many definitions are there. Alberti definition is there. Cunningham, most famous and familiar and very repeated question. Cunningham also proposed a nice definition, different definition. Alberti, Cunningham, Hurst and Peters and Spears and NCERT and Brubaker and Jacobson. So many educationists proposed about defined this curriculum. So we have to learn about all these definitions and also the differences between curriculum and syllabus. The concept of curriculum is most important. You have to understand in right manner. And after that we have many principles of curriculum. Principles of curriculum also most important, very easy but most important. Many times child centered principle, that is repeated question in previous papers, previous DSs.
So principles of curriculum also we have to study. After that, the difference between syllabus and curriculum also we have to study. Next we have different approaches. Approaches means curriculum constructive approaches, the approaches which is useful for construction of curriculum. While framing curriculum, we have to follow some methods. So then that methods are known as approaches of curriculum. Concentric approach and topical approach and process approach, like that we have many approaches. We have to learn everything. And also see, after that, most important area of curriculum is national policy on education. We have to study about historical background of national policy on education. First national policy on education in India launched in 1968, after that 86. After that, recently third national policy on education had been launched by our central government, NP 2020. We have to study each and every recommendation of national policy on education and core principles of 1986 national policy on education, that is also most important. And also frameworks, national curriculum frameworks, so 75 and 2000 and 2005, 75, 88, 2000 and 2005. We have to learn that 4 national curriculum frameworks recommendations. So this is a simple structure of this unit, curriculum. So what is meaning of curriculum? First of all, Telugulo ఏమంటారమ్మా curriculum ని విద్యా ప్రణాళిక, పాఠ్య ప్రణాళిక అని కూడా అంటారు. కానీ పాఠ్య పథకము అంటే లెసన్ ప్లాన్, పాఠ్య పథకము ఒక్కోసారి పాఠ్య ప్రణాళిక అనేది కూడా లెసన్ ప్లాన్కి వర్తించినట్లు కొన్ని బుక్స్లో ఉంటుంది. సో విద్యా ప్రణాళిక లేదా పాఠ్య ప్రణాళిక అంటారు. లెసన్ ప్లాన్ అంటే పాఠ్య పథకము ప్లాన్, లెసన్ ప్లాన్. సో పాఠ్య ప్రణాళిక లేదా విద్యా ప్రణాళిక అంటే కరికులం. మీకు ఐడియా ఉంది కదా కరికులం. సో ది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కరికులం derived from the Latin word carrere, which means to run or course to run. So which means to run, నడిపించుట లేదా పరిగెత్తుట, to run or course to run, నడిపించుట లేదా పరిగెత్తుట. అంటే ఇది ఏ మీనింగ్తో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఇవ్వబడిందంటే, ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ చేసేటప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ చేస్తారు కదా. సో రన్నింగ్ రేస్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని ఇవి ఉంటాయి, ఇవి ట్రాక్ ఉంటుంది, రన్నింగ్ ఇవి ఉంటాయి కదా మా కాంపిటీషన్స్. ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్లో అనుకోండి ఇట్లా రౌండ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇచ్చిన ఆ ట్రాక్లోనే ఫాస్ట్గా ఇన్ టైంలో మన గోల్ రీచ్ అవ్వాలి కదా. అదే కాంటెక్స్ట్లో ఇది ఇచ్చారనమాట, కర్రేరే. సో ది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కరికులం derived from the Latin word carrere, which means to run or course to run, which means to run or course to run. So what is general meaning of curriculum? What is general meaning of curriculum? Curriculum is simply nothing but, what is meaning of curriculum? Curriculum is nothing but all types of experiences of the child, all types of experiences of the child under the supervision of teacher, all types of the experiences of the children under the supervision of teacher. So curriculum is all kinds of experiences of the child under the supervision of teacher. So this is a meaning of curriculum in this way. In another way, curriculum is a group of planned activities, which will be implemented in school, which are useful for achievement of aims of education in school. So what is meaning of curriculum? Curriculum is a planned activities. Curriculum is a planned group of activities which will be implemented in schools to achieve aims of education in schools. So that is beautiful definition of curriculum, but this is in the administration view, in the educational administration view, this is the definition of curriculum. In the experiences of children view, I mean children's apostrophe s. So in children's view, this is experiences of children under the supervision of teacher. And also curriculum is nothing but a group of planned activities
which are useful for achievement of all domains, cognitive, psychomotor and affective domain in the behavior of children. And also curriculum is always useful for development of both knowledge, skills and attitudes. Knowledge, skills and attitude of the children. That is useful for holistic development of the child. Is it clear? I think it is not clear. See, we will discuss again. What is meaning of curriculum here? What is meaning of curriculum? In administration view, curriculum is nothing but what I told you just, it is a planned activities which will be implemented in the school to achieve aims of education in the school. So curriculum is a planned activities. So curriculum is, it is nothing but planned activities. Planned activities usually which will be implemented in schools, and what is purpose of these activities? To achieve aims of education, to achieve aims of education in school. Aims of education in schools. Aims of education in schools. So this is in administration angle. Most beautiful meaning of curriculum. See here. What is meaning of school? What is meaning of school? What we have to do in schools? As a teachers or head of the institution or headmistress or HM, headmaster, what we have to do in school? As a headmaster have to do his duties, his or her duties. He should concern about administration of school. Am I right? Yes. As a teachers, we have to teach different lessons to students. That's all. As a students, they have to learn. So teaching, learning process, administration process, conducting evaluation, all activities are nothing but education. This is a process of education. Am I right? So for implementing this education, for practical implementation of education in schools, we need some guides and guidelines. We need some rules and regulations to follow. We have to conduct teaching as a teacher inside of the classroom according to some rules and regulations. As a headmistress or headmaster, he or she have to follow some rules and regulations, some guidelines to administrate or to do administration inside of the school premises. So as a children, school children, they have to learn something in classroom according to some guidelines, some rules and regulations are there now. That's why this is called as formal education, So for practical implementation of education in schools, according to guidelines of our higher authorities like SCRT or NCRT or National Curriculum Framework, we have to follow some rules and regulations. So according to that rules and regulations, that the school activities will be designed. Am I right or not? What is meaning of school? School consists of headmistress or headmaster and teachers and children. Of course, non-teaching staff, clerks and fourth class employees, sweepers, etc., cookers and also scavengers, etc., etc. This is nothing but school. All together, what they have to do as a headmistress, I have to give administration, I have to administrate my subordinates in school. As a teacher, I have to teach to children. As a children, I have to learn. So everybody in the school
how to do their respective activities according to guidelines of somebody else. Guidelines of what? Guidelines of our higher authority. So DO, he or she is higher authority of headmaster, MEO, and also RJD. RJD is higher authority of DO, and after that educational minister. So not educational minister, like so this is a what we have to say, different levels of administration in school education. So all different the people who are related to school education, they have to lead this school system or education system in the schools according to some rules and regulations. According to some rules and regulations means what? According to rules and regulations of our higher authorities like NCERT or National Policy on Education or National Curriculum Framework, according to rules and regulations of NCERT or National Policy on Education or central government or National Curriculum Framework, some activities, some group of activities will be designed. Whenever we are receiving the designs, the group of activities, the planned designs or group of activities, then according to them we have to implement the education in schools. That designed, that planned group of activities usually will be implemented in the schools for what purpose? To achieve aims of education, nothing but curriculum. అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలా? In schools, everybody should follow some rules and regulations. According to rules and regulations only, we have to do our job as a teacher, as a headmaster, or as a student or children also, they have to follow some rules and regulations. According to rules and regulations only, the education system will be implemented in schools. According to rules and regulations of what? Who gave that rules and regulations? According to rules of whom? Our higher authorities, central level, National Policy on Education, or recommendations of National Curriculum Framework, or recommendations of NCERT. So NCERT recommendations and National Curriculum Framework recommendations definitely should be followed by SCERT, should be followed by DOs, should be followed by HMs, should be followed by teachers, and finally students. So this is criteria. Bureaucracy. So here, according to rules and regulations means what? I will give you one example. What is first recommendation of National Curriculum Framework? Education should be connected with the daily life of child. Education should be connected with the daily life of children. That is first, one of the recommendations of National Curriculum Framework 2005. So is it enough to implement in schools as it is? How could we implement that recommendation as it is? According to that recommendation, our textbooks should be changed, our teaching methods should be changed, our period plan should be changed, and some activities also should be given by some authorities to the school system. Then only we will be able to follow the rule and regulation of NCF 2005 by implementing all these activities. So that designed activities, planned activities according to rules and regulations of higher authorities, which will be implemented in schools to achieve aims of education in schools, nothing but curriculum. So more than enough in English, తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు స్కూల్లో హెచ్ఎం, టీచర్, పిల్లలు అందరూ ఉంటారు కదమ్మా, వారి జాబ్స్ చేస్తారు. స్కూల్లో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? అదేం క్వశ్చన్? స్కూల్లో ఏం చేస్తారు?
లెసన్స్ చెప్తారు అనుకుంటున్నారు కదా, చెప్తాం, లెసన్సే చెప్తాం. హెచ్ఎం ఏం చేస్తాడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాడు. లెసన్స్ చెప్పడం అయిపోయాక ఏం చేస్తాం, ఎగ్జామ్స్ పెడతాం. మధ్యలో ఏమైనా కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అవి చేస్తాం. సో లెసన్ ఎలా చెప్పాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి, ఇవాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి, దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా, ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటుందా ఉండదా, ఉంటుంది. ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయ్యే విధంగా మన ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసి మనకి ఇస్తారు. అవునా కదా? అంటే ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ అనేది అట్లా డిజైన్ చేయబడి ఇవ్వబడుతుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు మనకు టీచింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. యాక్చువల్గా అది ఫాలో అవ్వమని చెప్పింది ఎవరు, ఎన్సిఎఫ్ 2005. అది ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మన పీరియడ్ ప్లాన్లో స్టెప్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి. అది ఫాలో అవ్వాలంటే దానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఇవ్వాలి కదా మనకు, డిజైన్ చేసి. ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎస్సీఆర్టీ ఇస్తుంది. అవునా? ఎన్సిఎఫ్ 2005 అనేది నేషనల్ లెవెల్ అథారిటీ కదా, నేషనల్ లెవెల్ అథారిటీ. ఇప్పుడు ఎన్సిఎఫ్ 2005 ఏం చెప్పింది, ఇవాల్యుయేషన్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ అని చెప్పింది. ఆ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ మీకు ఇచ్చేస్తే మీరు ఒక్కరు చేయగలరా, యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ హెచ్ఎం? నో. ఇవాల్యుయేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా నిర్వహించాలంటే అది ఏ రకంగా ఉండాలో డిజైన్ చేసి ఎస్సీఆర్టీ మనకి ఇస్తుంది. అప్పుడు మనం దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఎన్సిఎఫ్ 2005 ఇంకోటి ఏం చెప్పింది, టీచర్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి జ్ఞాన నిర్మాణం చేసే నిర్మాణకుడుగా ఉండాలని చెప్పింది. అంటే అది చెప్పినప్పుడు కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అనేది ఉపయోగిస్తే మనము నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలము. ఆ కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్లో ఎలా బోధన చేయాలో, పీరియడ్ ప్లాన్కి ఏ స్టెప్స్ ఉండాలో, ఏ ఫాలో అవ్వాలో ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు, ఎస్సీఆర్టీ డిజైన్ చేసి ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ పెట్టి ఇక నుంచి మీరు లెక్చర్ మెథడ్ కాదు ఈ పద్ధతిలో చెప్పాలి అని వాళ్ళని బాగా ఎడ్యుకేట్ చేసి దానికి కొన్ని గైడ్లైన్స్ బుక్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఈ స్టెప్స్ ప్రకారం మీరు టీచింగ్ చేయండి అని, అది టీచింగ్ మెథడ్ని కొన్ని స్టెప్స్తో డిజైన్ చేసి మనకు ఎస్సీఆర్టీ ఇస్తుంది. నేను చెప్పే జాగ్రత్త వినండి. మామూలుగా కరికులం అంటే 2-3 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, చదివేస్తే 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది. బట్ మీకు జీవితంలో కరికులం మీద ఒక మంచి అవగాహన రావాలంటే చదివితే సరిపోదు, అలా చెప్తే కూడా సరిపోదు. అంటే కాన్సెప్ట్ మీద మనకు గురుకుల్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సగం పేజీ ఉంటుంది. అది మంచి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళే రాయగలరు. దానికి ఏం మనము రెడీమేడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వలేము. డెఫినెట్గా డీప్ ఇంటూ స్టడీ డిస్కషన్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రీజన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ డీప్ ఇంటూ డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఎన్సిఎఫ్ 2005 నేషనల్ లెవెల్ అథారిటీ, ఇవాల్యుయేషన్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్, మూల్యాంకనం నిరంతరంగా జరగాలని రూల్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ రూల్ పేపర్ మీద రాసి మీకు ఇస్తే మీరు చేయగలరా, మనం చేయగలమా, టీచర్స్ హెచ్ఎంగా మనం చేయగలమా? నో. ఎస్సీఆర్టీ ఏం చేస్తుంది, కంటిన్యూస్ అన్నప్పుడు దానిలో ఫార్మేటివ్ పెట్టాలి, ఫార్మేటివ్లో మళ్ళీ టూల్స్ ఉండాలి, సమ్మేటివ్ పెట్టాలి, అప్పుడు ఇది నిరంతరంగా కొనసాగుతుందని ఇవాల్యుయేషన్ మొత్తం చేంజ్ చేసి కొత్త దాన్ని డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు. సో ఇవాల్యుయేషన్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై ఎస్సీఆర్టీ. am I right or not? నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఎన్సిఎఫ్ 2005 ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ద డైలీ లైఫ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. విద్యార్థి నిత్య జీవితంతో అనుసంధానించబడాలి. ఆ రూల్ మీకు పేపర్ మీద రాసిస్తే మనం చేయగలమా? టెక్స్ట్ బుక్స్ దానికి అనుగుణంగా చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎవరు ప్రింట్ చేస్తారు? ఎస్సీఆర్టీ. సో ఆ రూల్, ఆ రికమెండేషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, దానికి కొంత డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నారు మనకు. అవునా? ఇంకో రికమెండేషన్ అంటే ఎన్సిఎఫ్ 2005 టీచర్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి యొక్క జ్ఞానాన్ని నిర్మించే నిర్మాణకుడుగా ఉండాలని చెప్తుంది. అది పేపర్ మీద రాసి జ్ఞాన నిర్మాణకుడుగా ఉండండి అంటే మనం ఉండగలమా? దానికి ఒక కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అని ఒక బోధనా పద్ధతిని డిజైన్ చేసి నిర్మాణాత్మక ఉపగమం అని దాని ప్రకారము పీరియడ్ ప్లాన్లో కొన్ని స్టెప్స్ పెట్టి ఈ స్టెప్స్ ప్రకారం మీరు ఇలా బోధన చేయండి అని మనకి ఇచ్చేస్తుంది. అది డిజైన్.
టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలో డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు, ఇవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉండాలో డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు. ఈ క్లాస్ రూమ్ సిలబస్సే కాకుండా మనం ఇంకేం చేయించాలి, ఇంకో 4 కోకరిక్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వాటికి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి, వాటి సిలబస్ ఏంటి, సో ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్ చేసి మనకి ఇస్తున్నారు, అవునా కదా. ఈ డిజైన్ చేసిన ఈ డిజైన్డ్ యాక్టివిటీస్, ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ మనకిస్తే మనం ప్రాక్టికల్గా స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో స్కూల్లో ఎందుకు ఈ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది? టు అచీవ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. విద్య యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి ఈ డిజైన్స్ అన్నీ స్కూల్లో మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ డిజైన్స్ అన్నీ ఎవరు చేశారు, దేన్ని బట్టి చేశారు? మనకు స్టేట్లో అయితే ఎస్సీఆర్టీ చేస్తుంది. దేని యొక్క గైడ్లైన్స్ ప్రకారము? ఎన్సీఆర్టీ, ఎన్సీఎఫ్ అండ్ నేషనల్ పాలసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. మనకు సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి హైయర్ అథారిటీ నుంచి వచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారము స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని డిజైన్ చేసి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయడానికి వీలుగా ఈ డిజైన్స్ని పెట్టి మనకు స్కూల్లో ఇస్తారు, అవునా కదా. ఆ డిజైన్డ్ యాక్టివిటీస్, ఆ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్నే కరిక్యులం అంటాం. అర్థమైందా? ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యూలో. వాట్ ఈస్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. సో ఆ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ను గోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్య యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి స్కూల్లో మనము అమలు చేయవలసిన కార్యక్రమాల సమూహము, ఇంకా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కార్యక్రమాల సమూహాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? కరిక్యులం అనొచ్చు. ఏమంటామంటే ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ను లీడ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? వై వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ స్కూల్ ప్రాక్టికల్లీ? టు రీచ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. టు రీచ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. To reach aims of education, what we have to do? We have to do some activities. We have to conduct exams. We have to do teaching. We have to conduct co-curricular activities. We have to do different natured activities. Finally, what is our aim? To achieve aims of education. Who gave all these activities? Who told you? Do this, do that. Who told you? As a teacher, always we are receiving some orders from our higher authorities, HM or DO. For HMs and for DOs, they are receiving some guidelines from their authorities, their higher authorities. So all these activities are planned by higher authorities, designed by higher authorities to achieve aims of education, to implement in schools. అర్థమైందా? విద్యా లక్ష్యాల సాధన కోసం పాఠశాలల్లో మనము నిర్వహించవలసిన కార్యక్రమాల సమూహాన్ని, అంటే ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉన్న ఒక సమూహాన్ని కరిక్యులం అనవచ్చు. ఇప్పుడు ఎన్సీఎఫ్ 2005 చెప్పినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ని మనము పాటించాలంటే ఎట్లా పాటిస్తామమ్మా? ఒక పేపర్ మీద రాసిస్తే పాటిస్తామా? అవన్నీ కూడా అచీవ్ చేయబడాలంటే మన ఎడ్యుకేషన్ మొత్తము దానికి అనుగుణంగా డిజైన్ చేయబడాలి కదా. టీచింగ్ మెథడ్స్ డిజైన్ చేయాలి, ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ డిజైన్ చేయాలి, సిలబస్ డిజైన్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ డిజైన్ చేసి మనకి ఇచ్చినప్పుడు రెడీమేడ్గా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, అవునా? ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం? స్కూల్లో. ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం? టు అచీవ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ కరిక్యులం? ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. కరిక్యులం ఈజ్ ఎ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ స్కూల్స్ టు అచీవ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. To achieve aims of education in schools. I'll repeat again. Curriculum is a planned activities, designed activities which will be implemented in schools. For what? To achieve aims of education. That planned activities is nothing but curriculum. విద్యా లక్ష్యాలు,
పాఠశాలల్లో నెరవేర్చబడటానికి పాఠశాలలో నిర్వహించవలసిన ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యక్రమాల సమూహాన్ని మనం ఏమనొచ్చు, కరికులం అనొచ్చు. ట్రాన్స్లేషన్ సూపర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కరికులం అంటే ఏం చెప్తాము, విద్యా లక్ష్యాలు పాఠశాలలో నిర్వహించబడాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. విద్యా లక్ష్యాలు పాఠశాలల్లో నిర్వహించబడటం కోసం పాఠశాలలో అంటే పాఠశాలలో నిర్వహణ కాదు, పాఠశాలలో సాధించబడటం కోసం, పాఠశాలల్లో విద్యా లక్ష్యాలు సాధన కోసం మనము నిర్వహించవలసిన ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యక్రమాల సమూహాన్ని విద్యా ప్రణాళిక అనవచ్చు. అర్థమైందా? విద్యా లక్ష్యాలు, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పాఠశాలలో సాధించాలంటే ఎలాంటి కార్యక్రమాలను మనము నిర్వహించాలి, ఆ కార్యక్రమాలు ఎలాంటివి నిర్వహించాలి అనేది ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు, మనమైతే చేయలేం కదా. సో మన హైయర్ అథారిటీస్ డిజైన్ చేసి, ఆ డిజైన్ చేసిన దేని ప్రకారం చేస్తారు, ఫైనల్గా విద్యా లక్ష్యాల సాధనకు వీలుగా డిజైన్ చేస్తారు. అవునా? ఇప్పుడు మూల్యాంకనం నిరంతరంగా ఉండాలి, అది పేపర్ మీద రాసి నిరంతరంగా పెట్టామంటే రోజు పరీక్ష పెడతామా? ఆ మూల్యాంకనం నిరంతరంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఆ ఎన్సిఎఫ్ 2005 ఇచ్చినటువంటి ఆ రికమెండేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఇవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలో డిజైన్ చేసి ఇస్తారు. సో curriculum is a planned activities. What is meaning of curriculum? Curriculum is nothing but it is a planned activities, designed activities. Where these activities will be implemented? School. For what purpose? To achieve aims of education in schools. సో స్కూల్స్లో ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అచీవ్ చేయటానికి అంటే విద్యా లక్ష్యాలు స్కూల్లో సాధించడానికి నిర్ణయించబడిన ప్రణాళికాబద్ధమైన యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయబడతాయి? స్కూల్లోనే. అలాంటి వాటిని విద్యా ప్రణాళిక అంటారు. పాఠశాలల్లో విద్యా లక్ష్యాల సాధన కోసం నిర్వహించవలసిన ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యక్రమాల సమూహాన్ని విద్యా ప్రణాళిక అనొచ్చు. Curriculum is nothing but it is a planned activities which will be implemented in schools for achievement of educational objectives. Is it clear? This is in the view of administration. In the view of children, all these designed activities becomes experiences of the children. All these designed activities, for example, designed activities అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, evaluation ఒక designed activity, way of teaching అంటే teaching methods ఒక designed activity, syllabus డిజైన్ చేయబడిన ఒక యాక్టివిటీ, ల్యాబ్ యాక్టివిటీ డిజైన్ యాక్టివిటీ. వీటన్నిటి ద్వారా ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతారు? ఎవరు రకరకాల అనుభవాలు పొందుతారు? పిల్లవాడు రకరకాల అనుభవాలు పొందుతాడు. ఎగ్జామ్ ఒక అనుభవం, పాఠం వినడం ఒక అనుభవం, ల్యాబొరేటరీలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం ఒక అనుభవం, ప్లేగ్రౌండ్లో ఆడుకోవడం ఒక అనుభవము, 15 ఆగస్టు రోజు జెండా ఎగరేయడం ఒక అనుభవము. సో రకరకాల అనుభవాలు స్టూడెంట్ పొందుతాడు. సో స్టూడెంట్ వ్యూలోంచి చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పొచ్చు చెప్పండి? Curriculum is all kinds of experiences of the student under the supervision of teacher. All experiences of the student means what? Experience of classroom related to textbooks, syllabus, teaching methods, teaching aids. So classroom experiences and also experiences of playground while they are playing, experiences of laboratory while they are doing experiments, experiences of library while they are reading books, experiences of work while they are participating in Swachh Bharat, experiences of some other than classroom activities, co-curricular experiences. So all kinds of experiences of the student
under the supervision of whom? Teacher. Usually all kinds of experiences of the students will be supervised by whom? Teacher. So all types of the experiences of the child under the supervision of teacher in the school premises in an academic year is nothing but curriculum. Is it clear? What is meaning of curriculum? స్టూడెంట్ వ్యూలో నుంచి చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఒక విద్యా సంస్థలో ఒక విద్యార్థి పొందేటువంటి తరగతి గది అనుభవాలు, ప్రయోగశాల అనుభవాలు, ఆట స్థల అనుభవాలు, అన్ని రకాల అనుభవాలు ఒక ఉపాధ్యాయుని పర్యవేక్షణలో ఒక విద్యార్థి పొంది ఈ అన్ని రకాల అనుభవాలనే విద్యా ప్రణాళిక అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? All kinds of experiences of child under the supervision of teacher in the school premises in an academic year is called as curriculum. See, that is in the view of student. So what is meaning of curriculum? Curriculum means all types or all kinds of experiences of child, experiences of a child or of a student under the supervision of whom? Under the supervision of whom? Teacher. Under the supervision of teacher. Under the supervision of teacher. Under the supervision of teacher in school premises in an academic year ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఒక ఉపాధ్యాయుని పర్యవేక్షణలో ఒక విద్యార్థి పొందే అన్ని రకాల తరగతి గది, ప్రయోగశాల, ఆట స్థలం, అన్ని రకాల అనుభవాల సమూహాన్ని ఒక ఉపాధ్యాయుని పర్యవేక్షణలో ఒక విద్యార్థి పొందే అన్ని రకాల అనుభవాలను ఏమనొచ్చు మనము? విద్యా ప్రణాళిక, కరికులం. సో కరికులం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ under the supervision of teacher in an academic year in the school premises is called as curriculum. Is it clear? Next, these experiences are useful for what? These experiences are useful for what? Useful for development of knowledge of the child inside of the classroom, useful for development of skills of the child in the laboratory, useful for the development of attitude of the child in playground. So finally it leads holistic development of the child. Is it clear? ఈ అనుభవాలు ఎందుకు సహాయపడతాయి విద్యార్థికి? తరగతి గదిలో పొందిన అనుభవాల ద్వారా జ్ఞానం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ప్రయోగశాలలో పొందిన అనుభవాల ద్వారా నైపుణ్యాలు, స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఆట స్థలంలో పొందిన అనుభవాల ద్వారా పిల్లవాడి యాటిట్యూడ్ మారుతుంది. సో నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్స్ ఒకసారి గుర్తించుకోండి. కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, సైకోమోటర్ డొమైన్. సో అన్నీ డెవలప్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్స్ నాలెడ్జ్, యాటిట్యూడ్, స్కిల్స్. ఫైనల్లీ ఇట్ లీడ్స్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. విద్యార్థి యొక్క సమగ్ర దాన్ని ఏమనొచ్చు? సమగ్రచ అంటే సంపూర్ణ, హోలిస్టిక్, సంపూర్ణమైనటువంటి అభివృద్ధికి దారి తీస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? కరికులం అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్ దీస్ డిజైన్డ్ యాక్టివిటీస్, the designed activities which will be useful for development of an individual's knowledge, skills and also attitude finally leads all round development or holistic development of the child. So that designed activities are called as curriculum. So curriculum is a designed activities
which will be useful for development of what? Development of students knowledge and also attitude and also skills. Knowledge, attitude and skills finally it leads holistic development of holistic or all-round development of an individual or all-round development of a child or student. This is nothing but curriculum. Curriculum is a designed activities which will be useful for development of students knowledge, attitude and skills. Knowledge, attitude, skills means cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. Finally it leads what? Holistic development and also or all-round development. Finally it leads holistic or all-round development of the child. So is it clear about the concept of curriculum? What is meaning of curriculum? Curriculum is nothing but all-round development of all types of experiences of child. All types of experiences of the child. So what are all types of experiences? See, all types of experiences means what? Experiences of classroom, experiences of laboratory, experiences of library, experiences of playground, So experiences of library, laboratory, classroom, playground. So like that all types of experiences, all types of experiences of the child under the supervision of the child and under the supervision of the teacher is called as curriculum. Is it clear? This is the meaning of curriculum only. What is meaning of curriculum? See, what is meaning of curriculum? Curriculum means it is a planned activities. Curriculum, it is a planned activities which will be implemented in schools to achieve aims of objectives in schools. పాఠశాలలో విద్యా లక్ష్యాల సాధన కోసం పాఠశాలలో నిర్వహించవలసినటువంటి ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి కృత్యాల సమూహం. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822.